Bir vaxtlar Rusiyada demək olar ki, bütün sakinlər at yetişdirdiyi kiçik bir kənd var idi. Oktyabr ayı idi. Hər il əsas şəhərdə böyük malqara bazarı keçirilirdi. Bir varlı, bir kasıb iki qardaş bazara getdilər. Varlı ayğırı, kasıb qardaş cavan maydana minirdi. Once upon a time in Russia lay a little village where nearly all the inhabitants bred horses. It was the month of October when a big livestock market was held yearly in the main town. Two brothers, one rich and the other one poor, set off for market. The rich man rode a stallion and the poor brother a young mare. Qaranlıq vaxtda boş bir damxanın yanında dayandılar və atları çölə bağladılar və iki saman yığının üzərində yatmağa getdilər. Səhəri gün çöldə 2 deyil, 3 at gördükləri zaman təəccübləndilər. Dəqiq desək, yəni gələn əslində at deyildi. Bu Mayanın gecə doğduğu tay idi. Tezliklə ayağa qalxmağa gücü çatdı və tay ana südündən içdikdən sonra ilk addımlarını səndələdi. Ayğır onun şən kişnəklə qarşıladı və iki qardaş ilk dəfə ona baxanda tay ayğırın yanında dayanmışdı. Mənə məxsusdur. Bunu görən an zəngin qardaş Dimitri qışqırdı. Mənim ayğırımın balasıdır. Yazıq qardaş İvan gülməyə başladı. Kim eşidib ki, ayğırın balası var. O mənim maydandan doğulub. Yox, bu doğru deyil. Ayğır yanında dayanmışdı. Deməli ayğırın tayıdır. Ona görə də mənimdir. At dusk, they stopped beside an empty hut and tethered their horses outside before going to sleep themselves on 2 heaps of straw. Great was their surprise when, next morning, they saw 3 horses outside instead of 2. Well, to be exact, the newcomer was not really a horse. It was a foal to which the mare had given birth during the night. Soon, it had the strength to struggle to its feet, and after a drink of its mother's milk, the foal staggered its first few steps. The stallion greeted it with a cheerful whinny, and when the 2 brothers set eyes on it for the first time, the foal was standing beside the stallion. "It belongs to me," exclaimed Dmitri. The rich brother, the minute he saw it, "It's my stallion's foal." Ivan, the poor brother, began to laugh. "Whoever heard of a stallion having a foal? It was born to my mare." "No, that's not true. It was standing close to the stallion. So it's the standing close to the stallion. So it's the stallion's foal." Qardaşlar mübahisə etməyə başladı. Sonra şəhərə gedib işi hakim qarşısında çıxarmaq qərarına gəldilər. Yenə də mübahisə edərək məhkəmə zalının dayandığı böyük meydana tərəf getdilər. Bu xüsusi bir gün idi. İldə bir dəfə imperatorun qanunun idarə etdiyi gün. Özü ədalət axtaranların hamısını qəbul edirdi. Qardaşlar onun huzuruna gətirildi və onlar bütün mübahisəni ona danışdılar. Əlbəttə, imperator tayının sahibinin kim olduğunu çox yaxşı bilirdi. O yazıq qardaşının lehinə bəyanat vermək məqamında idi ki, birdən İvanın gözündə bədbəxt bir seğirmə yarandı. İmperator təvəzzükar bir kəndlinin bu tanışlığından çox əsəbləşdi. İvanın hörmətsizliyinə görə cəzalandırmaq qərarına gəldi. Hekayənin hər iki tərəfini dinlədikdən sonra o, bunun çətin, əslində qeyri-mümkün olduğunu bilirdi. Tayın qanunu sahibinin kim olduğunu dəqiq söyləmək, əyləncəli bir məkanın əhval-ruhiyyəsində olduğundan və tapmacalar qoymağı və onları həll etməyi də sevdiyi üçün məsləhətçilərinə əylənməsinə görə qışqırdı. "Sizləriniz hansınız tayın olmasını lazım
olduğunu mühakimə edə bilmərəm. Ona görə də hansınızın aşağıdakı 4 tapmacanı həll edərsə, ona veriləcəkdir. Dünyada ən sürətli şey nədir? Ən kök nədir? Ən yumşaq nədir və hansıdır? Ən qiymətli. Mən sizə əmr edirəm ki, bir həftədən sonra cavablarınızla saraya qaydasınız. The brothers started to quarrel. Then they decided to go to town and bring the matter before the judges. Still arguing, they headed for the big square where the courtroom stood. It was a special day, the day when, once a year, the emperor himself administered the law. He himself received all who came seeking justice. The brothers were ushered into his presence, and they told him all about the dispute. Of course, the emperor knew perfectly well who was the owner of the foal. He was on the point of proclaiming in favor of the poor brother when suddenly Ivan developed an unfortunate twitch in his eye. The emperor was greatly annoyed by this familiarity by a humble peasant and decided to punish Ivan for his disrespect. After listening to both sides of the story, he declared it was difficult, indeed impossible, to say exactly who was the foal's rightful owner. And being in the mood for a spot of fun, and since he loved posing riddles and solving them as well, to the amusement of his counselors, he exclaimed, "I can't judge which of you should have the foal, so it will be awarded to whichever of you solves the following 4 riddles. What is the fastest thing in the world? What is the fattest? What's the softest? And what is the most precious? I command you to return to the palace in a week's time with your answers." Dimitri evə çatanda başa düşdü ki, ona kömək edəcək heç kim yoxdur. Yaxşı, mən sadəcə kömək istəməliyəm. Çünki bu tapmacalarını həll edə bilməsəm, tayını itirəcəm. Sonra o bir vaxtlar gümüş dukat borc verdiyi qonşularından olan bir qadını xatırladı. Bir müddət əvvəl olmuşdu və faizlə qonşunun indi ona 3 dukat borcu var idi. Və o cəld həm də çox zəkalı olduğu üçün şöhrət qazandığından borcunun bir hissəsini silmək müqabilində ondan məsləhət istəmək qərarına gəldi. Amma qadın əslində nə qədər fərasətli olduğunu göstərməkdə gecikmədi və cavabların müqabilində dərhal bütün borcunun silinməsini tələb etdi. "Dünyada ən sürətli şey ərimin dəfnatıdır," dedi. "Heç nə onu məğlub edə bilməz. Ən kök bizim donuzumuzdur. Belə nəhəng heyvan heç vaxt görülməyib. Ən yumşaq isə öz qazımızın tükündən istifadə edərək çarpayı üçün tikdiyim yorğandır. Bu, bütün dostlarımın paxıllığıdır. Dünyadakı ən qiymətli şey mənim 3 aylıq qardaşım oğludur. Daha yaraşıqlı uşaq yoxdur. Mən onun yer üzündəki bütün qızlara dəyişməzdim və bu onun yer üzündəki ən qiymətli şeyidir." Dimitri qadının cavablarına doğruluğundan bir qədər şübhə etdi. Digər tərəfdən, o bir növ hər yolu götürməli oldu imperatora və çox düzgün təxmin etdi ki, bunu etməsə cəzalandırılacaq. When Dmitri reached home, he realized he had nobody to help him. "Well, I'll just have to seek help, for if I can't solve these riddles, I'll lose the foal." Then he remembered a woman, one of his neighbors, to whom he had once lent a silver ducat that had been some time ago, and with the interest, the neighbor now owed him 3 ducats. And since she had a reputation for being quick-witted, but also very astute, he decided to ask her advice in exchange for canceling part of her debt. But the woman was not slow to show how astute she really was, and promptly demanded that the whole debt be wiped out in exchange for the answers.
The fastest thing in the world is my husband's bay horse, she said. Nothing can beat it. The fattest is our pig. Such a huge beast has never been seen. The softest is the quilt I made for the bed using my own goose's feathers. It's the envy of all my friends. The most precious thing in the world is my 3-month-old nephew. There isn't a more handsome child. Wouldn't exchange him for all the gold on earth. And that makes him the most precious thing on earth. Dmitri was rather doubtful about the woman's answers being correct. On the other hand, he had to take some kind of solution back to the emperor, and he guessed, quite rightly, that if he didn't, he would be punished. Bu vaxt dul qalmış İvan kiçik qızı ilə birlikdə yaşadığı təvəzzükar bağçaya qayıtmışdı. Yalnız 7 yaşında olan kiçik qız tez-tez tək qalırdı və nəticədə yaşına görə düşüncəli və çox ağıllı idi. Yazıq kiçik qız özünə arxayın etdi. Çünki qardaşı kimi də o da cavablarını heç vaxt tək başına tapa bilməyəcəyini bilirdi. Uşaq bir anlıqla sükutla oturdu və sonra qətiyyətlə dedi. İmperatora deyin ki, dünyada ən sürətli şey qışda soyuq şimal küləyidir. Ən yağlısı tarlamızda əkini ilə insanlara və heyvanlara həyat verən torpaqdır. Ən yumşaq şey uşaq nəvazişidir və ən qiymətlisi də dürüstlükdür. In the meantime, Ivan, who was a widower, had gone back to the humble cottage where he lived with his small daughter. Only 7 years old, the little girl was often left alone, and as a result was thoughtful and very clever for her age. The poor man took the little girl into his confidence, for like his brother, he knew he would never be able to find the answers by himself. The child sat in silence for a moment, then firmly said, "Tell the emperor that the fastest thing in the world is the cold north wind in winter. The fattest is the soil in our fields whose crops give life to men and animals alike. The softest thing is a child's caress, and the most precious is honesty." Gün gəldi ki, iki qardaş imperatorun hüzuruna qayıtdılar. Onları onun hüzuruna apardılar. İmperator onlara nə deyəcəklərini eşitmək üçün maraqlı idi. Lakin Dmitrinin axmaq cavablarına gülərək güldü. Ancaq söz növbəsi İvana çatanda imperator üzünə qaşqabaq çökdü. Yazıq qardaşının müdrik cavablarına onu çaşdırdı. O qəzəblə soruşdu. Bu cavabları sənə kim verir? İvan imperatora onun kiçik qızı olduğunu söylədi. Yenə də əsəbləşdi, dedi. Böyük adam, belə müdrik və ağıllı bir qıza sahib olduğunuz üçün mükafatlanacaqsınız. Qardaşınızın iddia etdiyi tayla birlikdə 100 gümüş dukat mükafat alacaqsınız. Amma imperator məsləhətçilərinə gözünü zillədi. 7 gündən sonra qızı gətirərək mənim qarşıma gələcəksən. Və onu çox ağıllı olduğuna görə mənim qarşıma nə çılpaq, nə geyinmiş, nə piyada, nə at belində, nə hədiyyə, nə də əliboş çıxmamalıdır. Əgər bunu etsə, mükafat alacaqsınız. Yoxsa həyasızlığına görə başınızı kəsəcəyik. The day came when the two brothers were to return before the emperor. They were led into his presence. The emperor was curious to hear what they had to say, but he roared with laughter at Dmitri's foolish answers. However, when it was Ivan's turn to speak, a frown spread over the emperor's face. The poor brother's wise replies made him squirm. He angrily demanded, "Who gave you these answers?" Ivan told the emperor that it was his small daughter.
Still annoyed, the great man said, "You shall be rewarded for having such a wise and clever daughter. You shall be awarded the foal that your brother claimed, together with 100 silver ducats. But, but, you will come before me in 7 days' time, bringing your daughter. And since she's so clever, she must appear before me neither naked nor dressed, neither on foot nor on horseback, neither on foot nor on horseback, neither bearing gifts nor empty-handed. And if she does this, you will have your head chopped off for your impudence." Baxanlar gülməyə başladı. Bilirlərdi ki, yoxsul adam heç vaxt imperatorun şərtlərini yerinə yetirə bilməyəcək. İvan ümidsiz halda evə getdi. Gözləri yaşla doldu. Amma baş verənləri qızına danışdıqda qız sakitcə dedi: "Sabah get, dovşan və kəklik tut. Hər ikisi sağ olmalıdır. Tayı da 100 gümüş dükatı da alacağıq. Məni buraxın." İvan qızının dediyi kimi etdi. O iki məxluqun nə üçün olduğunu bilmirdim. Amma qızın müdrikliyinə güvənirdi. İmperatorla tamaşaçıların toplaşdığı gün saray ətrafındakılar dolu idi. İvan və kiçik qızın gəlməsini gözləyirdi. Nəhayət balıq toruna bürünmüş, dovşan sürən və əlindəki kəklik tutan balaca qız göründü. O nə çılpaq, nə də geyinmiş piyada və ya at belində deyildi. Qaşqabaq imperator ona dedi: "Mən dedim ki, nə hədiyyə daşıyıram, nə də əli boş." Bu sözlər balaca qızı kəklik uzatdı. İmperator onu tutmaq üçün əlini uzatdı. Lakin quş havaya uçdu. Üçüncü şərt də yerinə yetirildi. İmperator özünə rəğmən belə bir sınaqdan belə məharətlə çıxan kiçik qıza heyran olmaqdan özünü saxlaya bilməyib və daha yumşaq bir səslə dedi: The onlookers began to laugh, knowing that the poor man would never be able to fulfill the emperor's conditions. Ivan went home in despair, his eyes brimming with tears. But when he had told his daughter what had happened, she calmly said, "Tomorrow, go and catch a hare and a partridge. Both must be alive. You'll have the foal and the 100 silver ducats. Leave it to me." Ivan did as his daughter said. He had no idea what the two creatures were for, but he trusted in his daughter's wisdom. On the day of the audience with the emperor, the palace was thronged with bystanders, waiting for Ivan and his small daughter to arrive. At last, the little girl appeared, draped in a fishing net, riding the hare and holding the partridge in her hand. She was neither naked nor dressed, on foot or on horseback. Scowling, the emperor told her, "I said neither bearing gifts nor empty-handed." At these words, the little girl held out the partridge. The emperor stretched out his hand to grasp it, but the bird fluttered into the air. The third condition had been fulfilled. In spite of himself, the emperor could not help admiring the little girl who had so cleverly passed such a test, and in a gentler voice he said, "Sənin atan çox kasıbdır və tayına çox ehtiyacın varmı?" "Oh, bəli," balaca qız cavab verdi. "Biz onun çaylarda tutduğu dovşanlarla, ağaclarda götürdüyü balıqlarla dolanırıq." "Ah," imperator zəfərlə qışqırdı. "Deməli sən göründüyü qədər ağıllı deyilsən. Kim çayda dovşanlarla və ağaclarla balıqlar haqqında eşidib?" Balaca qız cəld cavab verdi. "Bəs kim bir ayğırın tayını olduğunu eşidib?" Həm imperator, həm də saray gülüşdülər. İvan dərhal 100 gümüş dukatını və tayını verdilər və imperator elan etdi:
Belə müdrik qız ancaq mənim krallığımda doğula bilərdi. Is your father terribly poor? And does he desperately need the foal? Oh, yes, replied the little girl. We live on the hares he catches in the rivers and the fish he picks from the trees. Aha! Cried the emperor triumphantly. So you're not as clever as you seem to be. Who ever heard of hares in the river and fish in the trees? To which the little girl swiftly replied, and whoever heard of a stallion having a foal? At that, both emperor and court burst into peals of laughter. Ivan was immediately given his 100 silver ducats and the foal, and the emperor proclaimed, "Only in my kingdom could such a wise little girl be born."